Let's talk a little bit. What's been going on these last 2 weeks? For me, not too much, just working. Yeah? Nothing different. Oh, is my computer that slow? I think it is. I see you guys, there's a little lag. How was the operative? Oh, was really good. Um, we um meet the community and all the people that work in this clinic, Yeah. and they was so um happy to happy with us, because they needed the attention, They were happy? but Okay. they were happy, yes. Papi, ven y saca vainilla. Ven y saca vainilla. Okay. I see. Yeah, they're always very happy to, get some extra services. Yeah. Yeah. And how about you, Shamil? Shamil. Yeah, then actually I didn't go. I stopped listening to you. Hello? Can you hear Oh, me? yeah. That's weird. Okay, hear me better now? Yeah. I can see it now. It's moving. Okay, so yeah, I was planning to go to the operative in Bayaguana, but I didn't. Okay. Yeah, I didn't have the time, so I was like, oh, bummer. But yeah, it was good. I mean, I spent the weekend in Santo Domingo. Yeah, I went to saloon. I got my pedicure and manicure. I don't know how to say that in English. Yeah. Pedicure, manicure. But Good. yeah, cool, awesome. Yeah, I had that done, and I it need was that. pretty good. Felt amazing. Felt amazing. It was lovely. Yeah, never had it done before, so Really? it's pretty. Yeah, yeah. Where did you go? To this place close to Metro Plaza. It was like 2 blocks down the road. I don't remember the name. Yeah, Okay. it was second floor. I remember that. I've been to it a couple times, but the first time, um, my best friend took me was for my birthday. Hang on one second. Mira, papi, yo decía, en verdad, o sea, que la sacara para la marquesina, pero tú la quieres pasear, perfecto. Sí, sí. My best friend took me, and it was this very nice place. Well, it's a nail bar. Hmm. Have you been there? No, I haven't been to a nail bar. Oh, but it was so nice. They have massage chairs. They bring you beer or coffee, and like it was just really really nice. I was like, why don't men do this more? Like, Yeah, why is this only reserved for women? right. Like, that's sexist. And it's a loss for them because they are also missing on a lot of money. If you Yeah, if this is a trend for them to do this, you're gonna make, I don't know, much more money than it. exactly. Ahí mutea a María. Déjame. Ah, no, no. Mute. Ay, no puedo. Maria, can you put yourself on mute? How you doing? She left altogether. Okay. Um. Yeah. Yeah. I think it's a really nice thing to do. Uh, Manicures and pedicures, they should be for both men and women all the time. I think we need to standardize that. Okay. So, what do you remember we talked about in the last class?
past progressive Good. It was past progressive. And what do you remember about past and progressive? making that we was making a sentence Okay. with examples using that verbs. Okay. What else? Shamil, do you remember anything? Yeah, we were making sentences, and I have them around here somewhere. I wrote the notes. Okay. Ooh, who's that? Oh, Maria's there too. On another phone. Okay. So we said that the past progressive is a verb tense that describes an action that was ongoing in the past, right? So it emphasizes that a continuous situation existed in the past. We're talking about progress here again, right? But in the past, right? And then, does anybody remember the uses of past progressive? I remember we use it to describe habits. María, Well, ponte en mute. María va manejando. Oh my god. Okay, let me see if I can put her in mute. Ah, what I do? Ah, where is it? I got back to the call. Okay, what did I do? I pinned Vivian and I pinned Maria. Okay. Oh, I'm not sharing my screen. Oh my god, what am I doing? I always forget. Chrome tab. 6,000. Okay. Okay, so we were saying, right, that it describes progress that was happening in the past. Okay? And there are different uses. And you were starting to say, Shimon? yeah, that I think that it's used for, one of the uses is to describe habits. Okay. Anybody And remembers anything else? yeah, I mean, for the general use is to describe things that were Right. happening in the past. So yeah, Okay. it's also. So here. Okay. Um, so you mentioned the last one, right? It was a habit, right? But is when we use the past progressive, the habit is usually in a critical way. So it's not necessarily in a good way. It's not like, oh, I like something, I don't know, like I like running. I used to like running, you know what I mean? Yeah. So it's usually criticizing someone for doing that, right? Like, oh, she was always um chewing with her mouth open. Ow. Right? Yeah. I remember my sister was always peeing her bed, right? That is saying like remembering that in a negative connotation, right? Yeah. Okay. So then the other two uses that we have is uh, describing two actions that were happening at the same time. Remember? So while I was teaching a class, my dad was walking the dog, right? Yeah. And then the third example, the third use is to describe an action that was interrupted by another action. Remember? And there is something specific about this one that differentiates it from this one grammatically. Does someone remember what it was? And I'm going to put it this way. Um, in this one is a combination of past
progressive and past progressive. Meaning, both actions, I was teaching English while my dad was walking the dog. Both both parts of the sentence use past progressive. Remember? Do you remember what this one uses? When it's an interruption? I think it's the same. Because this one specifies that both were progressing at the same time. Okay? so It's like they're going parallel. So the other one should be simple past. There you go. Exactly. Okay. So what we're saying here is this was progressing when this happened. So it stopped me. It interrupted me somehow, right? The second action interrupts the first one somehow, right? Or vice versa. Or the first action is interrupting the second, right? Okay, can someone give me an example? Right there on the spot? Anyone? Mm, Okay, I'm gonna take a nap. Let me know. No? Really? Just make one up on the spot. You have the formula here. One part of the sentence in past progressive, the other one in simple past. So the action that interrupts is simple past. I think you actually had that homework for last week, right? To make some sentences with this. no, No? no, Okay. I don't remember. Okay, homework. okay. But we should practice. Yeah, let's practice now. Let's make some sentences. You have two formulas here. While I was um yes, while while I was working, um my phone, no, Yeah, yeah, that's good. What does your phone do? it's um my phone supposed to be now in simple past, right? My phone doesn't work. Doesn't work. Uh, so what would be the past version, simple past? What I was working is not past progressive, right? Right, that's okay. While I was working, my phone. My phone, um, What is the action there? Let's say it, the it. it's just it's There is usually a big red sign on the street that says stop. my Stop phone working. stopped working. Right, exactly. Okay, perfect. So let's say you were using your phone to work and then your phone stopped working, right? While I was Right. working,
my phone stopped working. Right? Awesome. María Jiménez. Tell me. Ok, español un segundo. Yo necesito que tú entres a la clase, te sientes tranquila y deje de hacer bulla. Gracias, ay, qué hermosa. Claro que sí. Si tú supieras que la camarita tuya se pone azul cuando tú haces bulla. Gracias. No, no, yo no estoy haciendo bulla. Yo no estoy haciendo bulla, mi amor. Yo, Chicos, díganme, ¿sí o no? no, mi amor, yo estaba en un Ella habló de una vez sitio. desde que hablaron en español. De una vez. Mi amor, Antes, por más mira. que le pregunto y digo, No, María, que no, ni ji, que dice. yo estaba en un sitio, ¿verdad? Me conecto el celular y el Meet, me dice, dije, el Meet está dando error. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Celular. No hay problema, no hay problema. Ok, back to English. Y Bien, me empecé a ver 4 veces. no problem. Gracias. So back to English now. Así que yo no podía estar haciendo bulla porque no estaba adentro. Okay. And we will have the recording on YouTube for verification purposes. um, okay, so Maria, can you please turn on your camera? Estaba mirando, espérate. I love Maria. I love Maria. Okay, so let's go back to. I don't even know where we were. Your sentence, right? The phone stopped working while this other thing was ongoing. It was progressing, right? Right. Perfect. Can we have an example of the second one? Two actions happening at the same time? We have a very recent example from just now with Maria. Maria is joining the class while also taking a leak. Yes, good. Nice phrase, right? There, peeing is also described as, and this is slang, right? Taking a leak. Do we know what a leak is? Leak. Yeah. Yes, I think this is when something. Taking a leak. Maybe like sometime. Sometime what? Oh, no. So taking a leak is, so if, let's say my water bottle is broken and the water And that is the water is going out. leaking, Yes. right? leaking. Right. So if I am leaking, if I am taking a leak, I am letting liquid out, right? Leaking Oh, is when okay. liquid goes out of a container, right? Like it falls, like it's right. But when I'm taking a Yes. leak, it means I'm peeing. Okay? Oh yeah. It's an expression. Yeah, it's an expression, exactly. Okay, awesome. So yeah, so Maria, we're talking about past progressive. Okay, we're refreshing what we talked about 2 weeks ago. Were you here for that class? Maria? Tell me again. Siéntate. Mírame la pupila cuando te hablo. Necesito que dejes de hacer otras cosas mientras estás en clase. Ya me senté. Te Ya amo, me gracias. senté. Es que tengo los perros que me tienen loca. Dios, me Man- perrito. Maneje sus detalles con tiempo, gracias. Okay, were you here, Maria, for this class when we talked about past progressive? No? Okay. So, oh no, that's right, you were in Haiti. Yeah? Yes. Yes, she was.
Okay, so past progressive, Maria, this is just for you. I remember. But in past, right? We talked about it in present progressive, but now it's past progressive, okay? Mm-hmm. And it has different uses. Two actions happening at the same time. I was sleeping while my sister was working. Okay? We have an interruption. I was sleeping when my sister opened my door and woke me up. Okay? Like it stops what I'm doing. Okay? You too? That happens very often. And then we have also, we use it to indicate something that was a habit but negative. Like it's in a negative way. So we're criticizing something in the past, right? Someone. So if I say, my sister was always peeing on her bed. Do you understand? Like I'm criticizing her for peeing on the bed. Does that make sense? The last, Yes. no. So it describes a habit in the past, but usually in a negative way. Does that make sense? Example. Okay, like when I was young, my mom was always singing early in the morning. And that was In very the annoying. shower. What? In the shower. In the kitchen. And me and my sister were always like, oh, mom, shut up, please. It's too early, right? But she was singing every day in the morning. I hated that. Okay. Make sense? A little? My husband. Okay. What about him? He sing in the shower. But this is present? He sings in the shower? Every morning. Okay. Okay, cool. Okay. You know that in the kitchen, my husband in the shower. Okay. Yes, it's very common. I hate that. No, I'm kidding. Only in the mornings I hate it. Every morning. Yeah. Every morning. Yeah. Okay. So this is just to refresh, right? The other thing I want to talk about today is actually another sound, okay? And I want to talk about the sounds of the letter E. This one's easier. It's less sounds, okay? So we have the first vowel sound, short vowel sound, and it's the sound that we know in Spanish, e, right? We have egg, check, 10, Ten. mm-hmm, Bed. bed, and Men. men, right? That's all the same S sound that we know how to say, right? We have the long vowel sound, which is the E. Eat. Like, Beat. mm-hmm, Sleep. mm-hmm. Happy. Yes. And you will see here that happy doesn't have a letter E. E, right? But we're talking about sounds, right? So this in happy is also this sound. E. Like la I metía. Okay? Okay. Okay, so remember, for example, we have some words like ship that it's shorter. It's ship. We don't do that sound for happy. We say happy like E, right? We don't say happy. Happy. That sounds weird. It's happy, okay? So then, I'm gonna leave this one for last. Then we also have different pronunciations
for the beginning of a word. Some words that begin with the letter E are pronounced differently, right? And we can pronounce them as as in egg, right here. We can pronounce them as E, as each, right here. But we can also pronounce them as the sound, like in America, right? Remember? America. That also happens with some words and with the letter E. And it's usually for words that you can also pronounce, like the words that you can pronounce with this sound can usually also be pronounced with the S sound. Well, no, with the E sound, with the E sound. Okay, so we have here, for example, essentially, like America, essentially. But we can also say, well, not necessarily, not this one. There's some, okay, like emergency. We can say emergency, or we can say emergency. You hear the difference? Yes. Okay, awesome. And so it happens for all of these words, right? We have essentially or essentially, election or election, eliminate or eliminate, Electric. or Maria? Electric. Electric. I'm saying that all of these sounds, Maria, can be pronounced as electric or electric, okay? Electric. Yeah. Effort. Uh-huh. Or Effort. effect. Remember it's Effort. remember the sound is like, let's do this. It's like effect. Right? It's election. That is the sound. Election. Not election. Election. Does that make sense? Yes. Maria, does that make sense? Why not? What's confusing? What is confusing? Who is who? Not with U. Do you remember the sounds? Oh, Vivian left. Okay. Do you remember the sounds we mentioned for letter A? We talked about, Sí. I think, 7 sounds, remember? One of those sounds was this one. And it sounds Yeah. like this. Not U. Sí. Uh. Sí. For words like Yeah. America. Remember? America. Remember? Yes? Okay, so what I'm trying to say, you can revisit the class for sounds of letter A later, but what I'm saying is, also for the letter E, we have some words that sound like that. Okay? And you can pronounce these as the sound or as the E sound, which is this one. Okay? So these words right here, you can say essentially or essentially. Election or election. Electric or electric. Do you hear the difference? Remember, we're talking about Electric. sounds, only the sounds, right? Repeat the sound.
Uh. Electric. Oh, Right. Electric. electric. Only the first one. Electric. Electric. Good. Or electric. So both are okay. Okay? Electric. Yes. Okay. Can you pronounce this word? Emotion. What is it? Repeat it. Repeat it. Emotion. Okay. Okay. Maria, do me a favor and exaggerate the sounds. So don't keep it here. Don't say emotion. Okay? Emotional or emotional. Okay? Emotion. Exaggerate everything, the entire word. Emotional. Emotion. You're not pronouncing this part. Chanel. Emotional. You're not Emotion. Okay, that's better. We need to pronounce the entire word, okay? The complete word. Emotional. Good. Much better. This one? Emergency. Okay, so listen to that. You said emergency, not emergency. Emergency. Not emergency with this sound up here. You don't understand? No. Okay, I'm gonna switch to Spanish. ¿Qué no entiendes? ¿Qué? Ok, ¿qué es lo que estoy explicando aquí? En español, ¿qué es lo que estoy explicando? It's okay. No sé, yo me siento como turista con eso de la pronunciación. Ok, ok. Pero ¿qué es lo que estoy explicando? El sonido largo de la E. El sonido largo de la E. Ok. Que es como una Esto, no, perdón, ese está mal. Ese título de Long Vowel. Mira, lo puse en todos. Eso no está bien, perdón. Sí, esto Sí. mismo. Ok, Esto- pero sí. Esto. Sí, entonces estoy explicando los sonidos de la E, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué es lo que estoy diciendo específicamente sobre este? Que es como una U. Ah. Ok. ¿Y qué más? Porque yo hago referencia a este lado. Que es una E larga. Por ejemplo, la otra es una E corta. La otra es una E larga. Y, Ok. Ok. y la otra es como si fuera una U. Sí, como Que una no media, entiendo. como una media U, una media O, ¿verdad? Como. Yo no Ajá. entiendo el sonido de la U. Ok, sí. Porque en el español yo no entiendo la U. Ok, Dije que es una vocal cerrada. ok. Yo mi vida entera he escuchado que la U es una vocal cerrada. Y yo Ok. no lo entiendo. En Ok. el español yo no entiendo la U. ¿Cómo? Ok, pronuncia la U en la cámara y que yo te vea la boca, que yo te vea la boca. Haz el sonido más largo, o sea, baja la cámara más. Ok, U, ¿verdad? ¿Cómo está mi boca? U. Está lo mismo que como si yo dijera A. U, A. U. Ok, ¿qué diferencia ves en mi boca? U, U. U. visiblemente, ¿qué diferencia notas? U, A. U, A. U. A. ¿Qué observas sobre lo que hago con la boca? No se ve que una de las dos es como cerrada. U. Tengo la boca casi cerrada para pronunciarla. Y la otra
es abierta. A. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Entonces, a eso es que se refiere con, con una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Bien? Te aplaudo ahora. ¿Eh? Respóndeme, ¿entiendes? Sí, yo sé que se Ok. refiere a eso, Ajá. a verbalmente Sí, eso. exacto. Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo, Entonces, cuando tú me pones con una diéresis arriba, ok, yo no entiendo. ok. ¿Quién me puede decir qué significan estos símbolos? ¿Qué son estos símbolos? Porque lo que pasa es que estamos yendo de nuevo al principio, ¿verdad? Entonces necesito que mantengamos, y perdón que cambie español, ¿verdad? Pero necesito que estemos claros de qué es lo que estamos, porque si avanzamos sin estar completamente claros, pues sencillamente los estoy poniendo a ustedes en problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estos símbolos? Esos símbolos son la representación fonética Sí, de exactamente. las vocales y el sonido. Exactamente. Es el alfabeto fonético. ¿Bien? Entonces, yo les dije a ustedes, no tienen que aprenderse qué son estos símbolos, quiénes son cada uno, cómo, ¿tú entiendes? Pero es para que tengan una idea de cómo se pronuncian. O sea, mientras voy explicando, que sepan que hay una diferencia entre esta columna con esta columna, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia que estoy explicando. Las palabras de esta columna mencioné Sí. que pueden tener dos sonidos y ambos están E correctos. y E. Que se pronuncian igual que estos que están aquí. E, easy, Y, easier. So, yo puedo decir y essential, E. election, eliminate, electric, effect. O tenemos el sonido que lo vimos cuando hablamos de la A en palabras como America. Bien, Vivian y Shamil, ¿van siguiendo esta parte? Yes. Ok. Entonces, María, ¿te acuerdas de esa parte? Ok. Entonces, estas palabras que están aquí también se pueden pronunciar con ese sonido. Yo puedo decir essentially, election, eliminate, electric, effect. ¿Lo ves? Se oye como America. Es el mismo sonido. Mm, No es Sí. essentially, como se ve en esta columna. Este sonido es la E normal. No, entonces yo no leo aquí essentially, yo no leo election, yo no leo eliminate. ¿Ok? Es essentially or essentially. Eliminate. Election or election. Eliminate or eliminate. Bien. Jiménez, bien. So. Ok. Ok. ay, mi cabecita. No, está bien, está bien. Y lo dije desde el principio, ¿verdad? Lo de la pronunciación es un poco confuso. Porque hay muchas diferentes pronunciaciones para cosas que no tenemos en español. Entonces, lo que requiere de ustedes es, de nuevo, o sea, saber que hay 1000 cosas que no vas a saber. Bien, 1000 cosas que no vas a saber. Y después un ching más. Pero es cuestión de practicarlo. Estoy ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Ahí. otra cosa que necesito, particularmente cuando estemos trabajando pronunciación, es que pronunciemos mucho, que exageremos los sonidos. Porque todo esto es un movimiento, cada sonido que hacemos es un movimiento de la boca. Y si la boca no está acostumbrada a hacer los sonidos, tenemos que acostumbrarla. ¿Bien? Si yo lo retengo aquí, si lo tengo así, si trato de mencionarlo todo callado porque o me da vergüenza o siento que lo estoy haciendo mal, lo que sea, entonces no voy a acostumbrar a la boca a hacerlo, a que entienda cómo que suena. ¿Tú entiendes? Eso, disculpa que te interrumpa, No, tranqui. pero es pero tan importante. Lo que pasó fue que me recordaste algo que me sucedió. Es pero tan importante que si tú no lo pronuncias bien, o sea, que se vea
Sí. hasta el movimiento de la boca, puede ser que interpreten una cosa por otra. Totalmente. A mí me pasa mucho con mi nombre, porque mi nombre es Vivian. Ujú. Entonces, en un viaje que yo hice, yo decía Vivian, como yo lo digo en Ajá. español. No debería tampoco. Pero nunca escribían bien mi nombre. Nunca Porque todo escribían el bien mi mundo nombre. decía Vivian. Porque yo no estaba pronunciando la V adecuadamente en inglés. Oh, ¿qué tú decías? Vivian. Entonces, yo decía Vivian, no Vivian, no Vivian. Sí. Cuando me di cuenta, entonces yo tuve un Starbucks, por ejemplo, que le escriben el nombre al vaso, nunca estaba bien ese nombre. Pero era yo que no lo estaba pronunciando bien mi propio nombre. Sí. Y luego me di cuenta que era cuestión de pronunciación, porque cuando yo lo dije bien, Lo pusieron lo bien. escribieron bien. Sí. O sea que sí, eso es muy importante. Totalmente, totalmente. Y eso pasa con tu nombre, pero es lo mismo que yo decía ¿verdad? Con las palabras como ship and sheep. Estamos hablando, ¿tú entiendes? La diferencia es mínima. Ship, sheep, ¿verdad? Es muy mínima, que para nosotros, pero es lo mismo, yo dije eso. Pero sí, No, ¿eh? no. No, lo que digo es exactamente, o sea, no lo es para nada. O sea, aquí estamos hablando de un barco y aquí estamos hablando de una oveja. Entonces el contexto cambia rotundamente, ¿verdad? En Instagram hay un chiste de que chip and chip and chip Totalmente, ship and y chip. chip and chip. Ok, vamos a seguir agregándole a esto. De barato, el chip de barato. Exactamente. Pero un chitazo, dije chip and chip and chip and chip and chip. Ok, Y son como bien chip. vamos a agregar otra. Y Ok. la combinación de cheat sheet. Shoot. Ok. ¿Cuántas cosas tenemos? Ah, perdón, espérate, porque me falta otra también. Y cuando el karaoke de esta clase. Ay, perdón, se me ha complicado mucho el tiempo. Pero vamos a ver si lo hacemos pronto. Vamos a poner fecha. ¿Qué fecha a ustedes les funcionan? Porque igual somos los que siempre estamos en la clase, ¿verdad? Falta, no, La primera semana falta muy Pamela. emocionada, imprimí mi canción y vaina y de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero falta Pamela y Juan, que siempre están. Entonces, ok. Pero por ejemplo, volviendo a esto. Sheet. Chip Shit. and chip. Shit. Sheet. Shit. Es mínima la diferencia. Para nosotros de que, pero suena igual. No, no suena igual. Y significan cosas diferentes. ¿Qué es sheet? La sábana, O, ¿qué más? papel. Ujú, una hoja de papel. Hoja. Sheet, paper sheet. Right? No página, hoja. ¿Ok? ¿Qué es shit? Díganle la palabra en español. Que no es la palabra en realidad. Mira, Cagar. Literalmente es la traducción a cagar. I'm shitting myself. Me estoy cagando. ¿Ok? Ship. Ship. El barco. Barco. Pero principalmente los barcos grandes, los buques, ¿verdad? Un crucero, it's a ship. Un botecito para dos gente, it's not a ship. Ok. También sí creo que sería el verbo de enviar también, ¿no? Exactamente. También es enviar. I will ship my phone to the repair shop because I broke it. Okay? I will ship it. Lo voy a enviar. Lo voy a enviar como por un courier, lo voy a enviar por mensaje, lo voy a enviar por un paquete. Okay? But we have También okay. como en las series de televisión, cuando hay dos personas que se gustan, la gente como que shipping them, como que no sé. Creo que así es que le dicen también. Están apostando o deseando que esos dos personajes, qué sé yo. oh. No los reconozco inmediatamente. Tendría que verlos realmente. No sé cómo se dice. Tenemos sheep, right? Que es oveja. Pero, ok, este es sheep y este es cheap.
Sheep, cheap. ¿Oyes la diferencia, María? Oigo la diferencia. Barato y oveja. Pero de nuevo, si, Sí. si yo no me acostumbro, a mi mamá, por ejemplo, se le dificulta mucho pronunciar la CH. No, la SH. Entonces, todo lo que es CH, ella lo pronuncia CH. Cheap, cheap. Sí. Y yo dije, no, you're saying two different words. Sí, sucede con mi nombre, que se escribe Shamil, pero Chamil. realmente en español no tenemos palabras con SH y por lo tanto la gente simplemente dice CH. Ujú. Siempre han dicho Shamil. Chamil, claro. Y tenemos cheat. ¿Qué es cheat? También es como que en el español la gente no está acostumbrada al Claro, sonido. el de la Z, el sonido de la Z no lo tenemos en español. O en español dominicano, ¿verdad? Z. No es eso. Sí se tiene. Lo que pasa es que la El gente, sonido, el sonido. el sonido se tiene. Ajá. Tú dices Sí. zumbar. Pero lo que pasa es que No hay una palabra en No. español dominicano que se pronuncie con la C. no es eso. Lo que pasa es que el español se ha ido degradando. Sí, tienes razón en eso, pero en español no hay una sola palabra que la pronunciemos con ese con esa forma de pronunciar la Z en inglés. ¿Entiendes? No es que, no, porque es que, por ejemplo, yo cuando era pequeña se pronunciaba zapato. Ese es otro sonido. Ese sonido no es de la Z en inglés, ¿entiendes? Y por ejemplo, es que hay muchos sonidos, por ejemplo, a nosotros en el español no nos enseñan las consonantes solas. Mira, ese sonido que tú acabas de pronunciar de zapato, tú lo encuentras en la palabra thaw. La palabra thought. Thought, espérate. Thought. No se que ve, este es, no este se es, ve, la este es, palabra, nada más se ve el principio de tu palabra. perdón. Tenemos thaw y thought. Esas palabras tienen el sonido que nosotros tenemos para la Z. Y está en inglés, pero de nuevo, no corresponde a la Z para nada. Tú no vas a encontrar una palabra en inglés con Z que se pronuncia así. Es lo que me refiero. ¿Entiendes? Sí, pero por ejemplo, nosotros en el español, por ejemplo, nosotros nos enseñamos el sonido de la M. Dime la M sola. Eh, La M, ¿cómo suena la M sola? mm, Mm. no, Dime cómo suena pero la es esa. M sola. ¿Cómo suena la qué? Pero la M sola. La gente no se sabe. Pon una gente a decirte cualquier letra sola. Pero por eso se Sí, llaman sí existe. consonantes. De nuevo. Y esto no es... María, esto no No, es... escúchame. Yo no he Ok. dicho que no exista. Ajá. Yo te estoy comunicando Ajá. que ponga cualquier dominicano que te diga las consonantes cómo suenan sola. Ok, pero A los dos... nosotros no nos enseñan los Estoy de acuerdo. sonidos de las consonantes solo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero Ahora. también es, una cosa, es Sí. por eso, es porque, o sea, yo cuando escucho consonante, con es porque tienen que sonar con algo, porque no pueden sonar sola. Buena idea. Sí, buena asociación. Muy buena Necesitan realmente. algo. Entonces, tienes toda la razón en ese sentido. Y no estoy diciendo que hay que sabérselo, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que tienes que traerlo por default. Eso es lo que estamos practicando. ¿Bien? No, claro que sí. Sí. Ahora, el sonido como tal, pero que a tu punto, Entonces, el sonido se puede decir equipment o como más. e- equipment, Equipment equip, o como más. sí, equipment or equipment, the equipment, como este, ¿ok? Equipment Yeah, o como. or equipment, Equipment o equipment. or equipment, no equipment, equipment, equipment. Oh, Sí, ese mismo, equipment. equipment. Good. Ok.
Bien, ¿entendimos? ¿Le llegaste? Entonces, I got it. I got it. entonces, María, ahora mismo es cuestión solamente de entender. Les corresponde a ustedes practicarlo. Bien. Entonces, si hay una lista de palabras, por ejemplo, si hay una tarea o si manda un vocabulario que sea, es importante que ustedes mismos, bueno, pues revísenlo y traten de escucharse a sí mismos mencionándolo para que se acostumbren. Please. Y también porque justamente es cuestión de memoria, ¿verdad? Si tú no te acostumbras a leer la palabra electric o electric, cuando aparezca tú no te vas a acordar. Es tan sencillo como es. Entonces, esto No. todo tiene que ver con practicarlo, con asegurarte de que lo vayamos pronunciando y que lo vayamos repitiendo hasta que se quede en la memoria. Bien. Entonces, bueno, vamos a completar ya esta clase en español porque son dos cositas lo que faltan. Tenemos este sonido, no es este, que es No, no comienzo desde air, desde la E. Es como me meto inmediatamente al sonido de la R en inglés. Er, Error. erode, Road. erupt, erupt, erupt. Y urgent, que aunque se escribe con U, pero este sonido se pronuncia igual que estas palabras. Errand. I'm running errands. ¿Quién sabe lo que son errands? Hay una palabra que el dominicano le encanta usar. Cuando tiene que ir a Claro, tiene que ir al banco, tiene que ir al súper. Como que anda loco de un lado al otro. No. No. Estás pensando en erratic. Ah, yes. En errand es una diligencia. Oh. So, la frase en inglés es running errands. Haciendo diligencias. Eso es hacer diligencias. Haciendo diligencias. ¿Ok? Running qué? Errands. Errands. Running orange. Errands. Errands. Como... Naranjas. No, no, no. Se pronuncia así. Errands. Like, casi como este sonido. Inmediatamente a la R. Errands. 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 ¿Ok? Pronúncialo. No ve. I don't see. Que tú tengas el celular, ¿verdad? Como este sonido. Errands. 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 ¿Ok? Se escribe errands. Ah. Errands. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, todas estas palabras se pronuncian así. Errand, error, error, error. Eso es muy difícil. Error, realmente. Oh, I have an error message. Error message. ¿Pueden pronunciarlo? Déjenme escucharlo. Comencemos con María. Error, error. Madre mía, ¿y por qué yo primero? Estoy para ti hoy. Ya yo veo que sí. Error. Error. Ok, entonces el sonido que estás haciendo es más como la E normal. No estoy diciendo error, 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 error. I got an error message. Error. 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 En realidad, el sonido que estoy haciendo es el de la R. Error. 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 Roar. Roar. Error. Error. ¿Ok? Error. Error. No tanto como E. Error. Error. Urgent. ¿Ok? Error. Erupt. 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 No erupt. Error. Erupt, no. Erupt. Erupt. Mira mi boca. Error. Erupt. No erupt. Error. ¿Tú me estás oyendo? No erupt.
No es erupt. No es erupt. Esto está incorrecto. Erupt está incorrecto. Incorrecto. Oh my God. Luis. No es erupt, es erupt. Erupt. ¿Ves la diferencia en mi boca? Erupt, erupt. Erra. Erra. Okay? That's better. Shamil, Erupt. sonó mucho E. Dilo. Erupt. Erupt. Okay, much better. This one, Error. error. Yeah, Yeah. yeah, that's about it. I see many of them every day. This one, Urgent. urgent. Right. That is the easiest ones. The easiest ones, right? Urgent. I think it comes out the most natural. I think maybe we see the E and we want to say E immediately. But it's the same sound. Urgent. Error. Okay? Erupt. Vivian, Error. oí mucho la E ahí. Pronounce this one. Urgent. Do you hear the difference that you just said? In your sound? Yes. Urgent. I It's so do. easy in this word. It's so easy. Okay. This one. Erratic. That one's easier too. Erratic, right? Erratic. Erratic, right? Could be, Erratic. sounds a little bit like this. Erotic. Erotic, Erotic. right? It's not the same. Erratic, erotic. Erratic. Erotic. Erotic. Yeah. But you see how small the difference is between errático and erótico? Like they're two completely different words. Oh, Yeah. oh, doctor, she was acting erotic. What do you mean? What do you mean erotic? Erotic. Yeah, she was not coordinated. Oh no, you mean erratic, right? Erratic. Erratic. You see? Erratic. And that is the importance of pronunciation. It's so important. Exactly. Okay. So there's one last thing. Una última cosa. María, no te me vayas. Esa es la cosa, porque es que María me apaga esa cámara y se me va de ahí. Yo estoy aquí, buen chimoso. Ajá. Pues préndeme la cámara. Necesito tu atención Tú tienes chimoso, indivisible. Yo estoy aquí, tú ves que tú te encimes. Lo he dicho o no lo he dicho, me mantiene la cámara prendida. Vivian, cada vez que te desaparece, no te oyo de una vez y que Vivian. Pero papá Dios. Claro que yes. No, ya. Eso era. Earth Sound. Sí, sí. Tú lo que ten problema, Ay, mi amor. Tú lo supiste. Okay. Any questions right now? Hay otro sonido de la E. No. Gracias, Señor, que no es como la A, que tiene como 8 sonidos. Sí, fueron 7. Gracias, papá Dios. Okay. So. I'm gonna send a screenshot simply of these in the group chat. Okay? And what ¿Cómo I tú want. vas al vocabulario de las palabras? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú vas a mandar el vocabulario de las palabras? Sí. Lo que quiero es de ustedes que en algún momento me manden un voice note por el grupo leyendo el vocabulario. Bien, voy a subir la clase hoy mismo. Pueden mirarla de nuevo para escuchar la pronunciación. También pueden buscarla en YouTube. Hay miles de videos sobre esto, inclusive a ChatGPT. Bien, le puede preguntar en el teléfono y ChatGPT le habla. Dile, necesito practicar mi pronunciación, tal y tal cosa. Bien, entonces hay diferentes fuentes, pero voy a subir el video hoy mismo y pueden reescucharlo. Lo que quiero de ustedes es que graben un voice note leyendo
este vocabulario, ¿de acuerdo? Ay, papá. Ok. Dios. Y quiero los sonidos bien hechos. Entonces, el tip más claro es exageren los sonidos. Entonces, no me digan especially. Yo no creo en especially. Especially, especially, establish. Asegúrense de pronunciar todas. Especially Rafael. Especially Maria. Especially Maria. Especially Rafael. Okay? I love you too much. I love you too much too. I want a lot of emphasis. Emphasis, okay? A lot of emphasis in the pronunciation. I don't speak emphasis. Yes, you do. Okay. Thank you got very it. much. You got it. Thank you very much, guys. Have a great night. You can do. Yes, I can do it. And you can too. So you practice. Okay. Have a good night. I love you. I will see you next week. Good night. Good Thank you. night. Good night, You everyone. too.